హలో గైస్, ఈరోజు మనం ఒక ఈకామర్స్ ప్రొడక్ట్ ప్రోమో బ్యానర్ డిజైన్ చేద్దాం. ఈ బ్యానర్కి సంబంధించిన పిఎన్జీ ఫైల్స్ అండ్ పిహెచ్డి ఫైల్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అగైన్ మీరు కానీ నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పైన ట్యాప్ చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో అందరికంటే ముందుగా మీరు చూడొచ్చు. ఇంకా లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ఓకే, గో టు ఫైల్, టేక్ ద న్యూ డాక్యుమెంట్. సైజ్ వచ్చేసి A30/320, రెజల్యూషన్ 300. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్రొడక్ట్ ఇమేజ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుందాం. ఓకే, జస్ట్ నేను కరెక్ట్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, జస్ట్ ఇప్పుడు నేను ఒక ఇమేజ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వైబ్రెన్స్ ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే మన ప్రొడక్ట్ కొంచెం డల్గా ఉంది కలరింగ్లో. జస్ట్ నేను కలర్స్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటున్నాను బెటర్గా. షుడ్ బి ఫైన్. ఓకే, మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్ని రేషనలైజ్ లేయర్ చేద్దాం. జస్ట్ ఐ కెన్ గో టు డాట్స్ టూల్. జస్ట్ మనం లైటింగ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నాం. కొంచెం ఎక్స్పోజర్ తగ్గించుకుంటున్నా. అగైన్ గో టు బర్న్ టూల్. జస్ట్ బ్లాక్ ఏరియాస్ కూడా నేను ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నా. దట్స్ ఆల్. దెన్ గో టు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్ అండ్ అగైన్ గో టు సాలిడ్ కలర్. జస్ట్ నేను సాలిడ్ కలర్ మన ప్రొడక్ట్ నుంచి పిక్ చేసుకుంటున్నా. దెన్ అగైన్ కొంచెం నేను డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నా. కొంచెం డార్క్ తీసుకున్నాను మన ప్రొడక్ట్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. రైట్. ఓకే, జస్ట్ అగైన్ Ctrl+T. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. అండ్ అగైన్ ఇప్పుడు ఈ సాలిడ్ లేయర్ పైన జస్ట్ ఒక ఎంటీ లేయర్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ గో టు బ్రష్ టూల్. జస్ట్ గో టు అగైన్ కలర్ పిక్కర్ ద్వారా మనం సాలిడ్ కలర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ నుంచి నేను కొంచెం లైట్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను, డార్క్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను. షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ బ్రష్ టూల్తో జస్ట్ క్లిక్ చేశాను. అగైన్ Ctrl+T. జస్ట్ ఒక గ్రేడియంట్ ఎఫెక్ట్ లాగా యాడ్ చేస్తున్నా. రైట్. ఓకే, కొంచెం లైట్ తీసుకుందాం. సాలిడ్ కలర్ షుడ్ బి సూపర్. దెన్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే సేమ్ ఈ లేయర్ పైన ఒక ఎంటీ లేయర్ తీసుకుంటున్నాను. దీన్ని గో టు బ్రష్ టూల్. జస్ట్ లైట్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను ఈసారి. రైట్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. జస్ట్ నేను బ్రష్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ క్లిక్ చేసా. జస్ట్ Ctrl+T. జస్ట్ షిఫ్ట్ యూజ్ చేసి ఈ పాయింట్తో, యాంకర్ పాయింట్తో జస్ట్ నేను కొంచెం పైకి తీసుకొచ్చాను. ఎందుకంటే ఒక ఫ్లోర్ లాగా కనబడనీకి. షుడ్ బి ఫైన్. రైట్. అండ్ అగైన్ జస్ట్ నేను ఈ లేయర్ని కొంచెం డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నాను టాప్లోకి. అండ్ అగైన్ కొంచెం రైట్ సైడ్కి డ్రాగ్ చేసాం. రైట్. జస్ట్ కొంచెం రైట్కి తీసుకొస్తున్న ప్రోడక్ట్. ఇట్ షుడ్ బి ఫైన్. జస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే ఈ లేయర్కి నేను డ్రాప్ షాడో ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మనము ఈ ఫ్లోర్ లాగా ఇచ్చాం కదా ఆ లేయర్కి. దెన్ గో టు ఎఫెక్ట్స్, డ్రాప్ షాడో. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఓకే. బి ఫైన్. ఇక్కడ ఒక రైస్ బౌల్ లాంటి ఇమేజ్ యాడ్ చేస్తున్నాను, పిఎన్జీ ఫైల్. ఈ ఫాగ్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ ఇది ఇందులో డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నాను బౌల్. జస్ట్ Ctrl+T. జస్ట్ ఈ లేయర్ నేను టాప్లోకి తీసుకొస్తున్నా. షుడ్ బి ఫైన్. దెన్ నేను ఒక ఎంటీ లేయర్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ ఇది కింద తీసుకొస్తున్నాను. జస్ట్ నేను బ్లాక్ కలర్ తీసుకుంటున్నాను. జస్ట్ క్లిక్ చేసా. జస్ట్ Ctrl+T, Alt+Shift పట్టుకొని జస్ట్ నేను వర్టికల్గా సేమ్ డ్రాగ్ చేసుకున్నాను. జస్ట్ ఇది కరెక్ట్ పొజిషన్లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఫైన్. జస్ట్ Ctrl+T అగైన్ Alt+Shift చూసుకొని ఈసారి హారిజాంటల్గా డ్రాగ్ చేసుకుంటున్నాను. జస్ట్ దీని బ్లెండ్ మోడ్ వచ్చేసి మల్టీప్లే. జస్ట్ నేను క్లిక్ చేసా. రైట్. దీనికి ఇప్పుడు మనం స్ట్రీమ్ యాడ్ చేద్దాం. జస్ట్ దీంట్లోకి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్న పిఎన్జీ. జస్ట్ హీట్ రైస్ లాగా స్ట్రీమ్. షుడ్ బి ఫైన్. ఆపోజిట్ కొంచెం తగ్గించుకున్నాం. రైట్. టాప్ ఆఫ్ ద లేయర్ Ctrl+Shift+Alt. దెన్ గో టు ఫిల్టర్, కెమెరా రా. కొన్ని గ్లిచెస్ ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం ఈ కెమెరాతో అడ్జస్ట్ చేసుకుందాం. జస్ట్
జస్ట్ టెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను జస్ట్ స్పీడప్ చేస్తున్నాను టెక్స్ట్కి. ఓకే, ఫాంట్ వచ్చేసి ప్యాంగ్రామ్. రైట్, జస్ట్ గో టు పెన్ టూల్. జస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక లైన్ యాడ్ చేస్తున్నా. షేప్ పెట్టుకోండి, ఇక్కడ పాత్ ఉంటుంది మీకు, జస్ట్ మీరు షేప్ అప్లై చేసుకోండి. జస్ట్ ఇక్కడ పాయింట్, షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఇంకో పాయింట్. షిఫ్ట్ ఎందుకు క్లిక్ చేశానంటే జస్ట్ ప్రొఫెషనల్గా స్ట్రేట్గా వస్తుంది లైన్. బాటంలో వచ్చేసి జస్ట్ ఒక లైన్ డ్రా చేస్తున్నా. సరే, ఒక రెక్టాంగిల్ డ్రా చేస్తున్నా, ఒక రౌండెడ్ రెక్టాంగిల్. జస్ట్ ఓకే, దీనికి ఓన్లీ నేను ఫిల్ అప్లై చేస్తున్నా. జస్ట్ నేను రౌండ్నెస్ కూడా కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నా. ఈ పర్ఫెక్ట్ ఈ పొజిషన్లో యాడ్ చేద్దాం. ఓకే, జస్ట్ నేను ఈ టెక్స్ట్ కాపీ చేసుకుంటున్నా. దీనికి కలర్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్లో డార్క్ అప్లై చేసా. జస్ట్ టాప్ తీసుకొచ్చా, జస్ట్ చిన్న వేస్తున్నా సైజ్. రైట్, జస్ట్ దీని పొజిషన్ చూద్దాం ఎక్కడ బాగుంటుందో. యా, ఇట్ ఈస్ ద ఫైనల్ అవుట్పుట్. ఓకే గైస్, ఈ విధంగా మనం ఒక ఈకామర్స్ ప్రొడక్ట్ ప్రోమో బ్యానర్ రెడీ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీకు కానీ ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అండ్ తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.